Hi all, I am Gautam. In this video we are going to discuss about the growth. What is growth? The fundamental characteristic of each and every living organism. வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு உயிரினங்களுக்கும் ஒரு தேவையான ஒரு அடிப்படையான ஒரு விஷயம். இப்போ இந்த growth-ஐ வந்து ரெண்டு விதமாக பிரிக்கிறாங்க. ஸோ ஒன்று வந்து intrinsic growth. ஸோ one type is called intrinsic growth and next one is extrinsic growth. இது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். இப்போ extrinsic growth அப்படின்னா so there is a word is hiding in this extrinsic growth, that is nothing but external. Externalனா என்ன? வெளிப்புறமான வளர்ச்சின்னு அர்த்தம். So now for example when rocks when they just accumulate, when the rocks just get accumulate, they are forming the mountain. So when the rocks get accumulate, they are forming the mountain. So accumulation அப்படின்னா என்ன? எல்லா ராக்ஸும் குமிஞ்சு ஒன்று சேர்ந்தா they are forming the mountain. So this is the external growth. But in case of intrinsic growth, intrinsic அப்படின்னா இங்கே இன்டர்னல்ங்கிற வார்த்தை வந்து ஹைட் ஆயிருக்கு. இப்போ இந்த intrinsic growthங்கிறது ஒரு வளர்ச்சியானது ஒரு லிவிங் ஆர்கானிசம்க்கு உள்ளார நடந்தா, so if a growth is taking place inside the living body, then that is the intrinsic growth. Now you all know that from a cell, so that is when 4 to 5 cells group together, they are forming the tissues. So when tissues group together, they are forming organ. When organs group together, they are forming organ system. So now these all are considered as the intrinsic growth, the growth that is taking place inside the human body. Now just look here. So in this first image, so we can see from a newborn baby, so it is just getting developed and it is just growing into a adult. So it is just entering into an adult stage. So it is one kind of growth. So now in the second image, we can observe from the seed a new plant is getting originated. So and in the third image, you can even observe that the transformation of a normal human being to a Hulk. So this is also considered as a growth. Okay. So now these all are example for the intrinsic growth. Okay, understood? So now the growth that is taking place internally inside the human body or inside the living body is called as the intrinsic growth. Now we are going to discuss about what are the twin characteristic of growth. Twin characteristic of growth. So what are they? Increase in body mass, increase in number of individuals. இப்போ இந்த இன்க்ரீஸ் இன் பாடி மாஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னா நம்மளோட ஹைட் அண்ட் வெயிட் நம்மளோட வயசுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸோ இன்க்ரீஸ் ஆகுது இல்லை. ஸோ தட் இஸ் இன்க்ரீஸ் இன் பாடி மாஸ். இது எப்படி சாத்தியம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளோட செல் டிவிஷன் மூலமாக. இந்த செல் டிவிஷன் எப்படி நடக்குது அப்படின்னா there is a process which is called mitosis அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. என்னன்னு சொல்லுவாங்க? So mitosis. So through this mitosis our cells are getting multiplied, our cells are getting divided and so they are forming all this kind of tissues, organs and organ system. So through this there is a increase in body mass. So now the next point is, so how the population is getting increased. So population increase ஆகுது அப்படினாலே so ஒரு நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் தொகையும் வந்து நிறைய மக்கள் தொகை increase ஆகுதுன்னு அர்த்தம். Now increase in number of individuals, இது எப்படி சாத்தியம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா through the reproduction. So wait a minute. So through reproduction, so the population is getting increased, that is nothing but so the number of individual in a certain location is getting increased. So reproduction, understood? So reproduction naale ungalku enna theriyum, giving birth to young one. So we have already discussed in detail in the previous video. So now these 2 points are the twin characteristic of growth. Okay, so now so that's why we are calling this growth as a fundamental characteristic of each and every living organism. So அதனால தான் இந்த வளர்ச்சியை வந்து ஒரு அடிப்படையான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு ஆர்கானிசமுக்கும் ஒரு அடிப்படையான விஷயம் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு காரணம் இதுதான். So thank you.